All right, good morning, everyone. We'll give folks a few more minutes to sign on or log on. Okay, so I think we'll go ahead and get started. They're telling me we've got quite a few folks on the line. So good morning or good afternoon, wherever you might be. Hello, everyone, and welcome. Thank you for joining us today. Can you hear me? Yes. Okay, great. Thank you. My name is Cindy Olivares. I'm Director of Communications for the Road Safety Program. Global Health Advocacy Incubator is pleased to offer this second webinar session on road safety advocacy. Today's webinar, Creative Ways to Collectively Mobilize Road Safety Campaigns, will focus on how to effectively garner the attention of target audiences or decision makers while utilizing various communications tactics. And to speak to these topics today, we have lined up a great set of speakers. Next slide, please. And so today we've got Agustin Martinez, who is president of Bicitekas in Mexico, and Areli Carrion, who is coordinator of public policy at Bicitekas. We also have Rinki Sharma. She is project lead for consumer voice in India. And we've got my colleague, Mervyn Christian, who is Director of Advocacy and Capacity Strengthening at the Global Health Advocacy Incubator, and Luke Thielander, who is the Senior Digital Director at Global Wave Digital. Rinki and Agustin, would you like to say a little bit more about your organization? Sure. I'm going to speak in Spanish, right? Perfect. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación a este webinar. Sí, Bicitecas es una organización de ciclismo urbano que nació en 1998 con el anhelo de incidir de manera positiva en el bienestar de la sociedad. Y se convirtió en un laboratorio para inventar cómo ser humanos en nuestro siglo. Bicitecas es un sueño colectivo de vivir en mejores ciudades, un ejercicio de trabajo e imaginación en equipo, un esfuerzo por crear nuevas formas de ser, de convivir y de pensar. Y bueno, también hemos estado en un esfuerzo por crear una red nacional. En 2008 creamos una bicired que tuvo un proceso muy lindo durante 10 años. Y ahora estamos trabajando con la Coalición Movilidad Segura, que es pues la unión de diversas organizaciones, especialistas, profesionales de la movilidad y la seguridad vial, que trabajamos colaborativamente para que todas las personas podamos transitar sin miedo por las calles y carreteras de México. Impulsamos la creación de mecanismos normativos, institucionales y financieros que aseguren la implementación de acciones efectivas desde los 3 niveles de gobierno
y somos una red plural que pone en el centro a las personas, así como la perspectiva y necesidades de los grupos vulnerables. Trabajamos para prevenir el dolor y la muerte en las vías. Gracias, buenos días. Thank you, Agustin. Gracias. Rinky, do you want to say a little bit more about consumer voice? Yeah, good evening, everyone. Consumer Voice has been working from long on road safety. We are a very old organization, more than 40 years in the existence, and our mission vision is towards consumer education and empowerment, and we are presenting voice of consumers in different forums at national and international level. And yes, I'm excited to be a part of this webinar and going to represent the journey in the road safety scenario in India. Thank you. Thank you, Rinky. All right, next slide, please. Okay, and now just for a brief overview on this road safety webinar series, GHAI's goal in coordinating the series was to guide participants through the different advocacy phases in campaigns and how communication strategies might evolve as those campaigns evolve. During each webinar, participants will have the opportunity to learn from global best practices as well as from each other. Each webinar will be complemented with resources and materials that can easily be used for your road safety advocacy campaigns. This includes data points and reports to assist with road safety messaging, to social media Canva templates for your communications platforms. And all of these items will actually live online on the GHAI website, and we'll show you exactly where today. Next slide, please. Thank you. And then now for the webinar series schedule. So we hosted the first one on July 25th, and that one was titled Getting Started and Creating Urgency in Media Advocacy. And that presentation and the materials that complemented are included on the GHAI website if you'd like to check those out. Today's webinar is the second, and then the third and final one will be held on November 7th. The focus of that one will be on implementation, specifically how to move your campaigns along the spectrum from education to enforcement. And of course, as time passes, we'll continue to send out announcements and reminders as the final one approaches. Next slide. And now for today's webinar objectives, we hope that participants will develop an understanding of each of the media advocacy phases 1 through 10. We hope that you will consider the SMART advocacy model when planning a call to action or influencing decision makers. Also learn about key policy advocacy activities in phase 10, including breakthrough initiatives and successful calls to action. And then, of course, see how other road safety campaigns have applied phase 10 tactics in their communication strategies. So we've got, as I mentioned earlier, Bicitekas from Mexico and Consumer Voice from India who will present their case studies. And we also want to emphasize that we really want to hear your feedback on the webinar to assist with the planning of future content or topics. Toward the end of today's session, we'll provide a link with a survey that will take just about 2 to 3 minutes to fill out. So please be sure to do that if you can. And now with that, I'll hand it over to Luke Thielander for an overview of the advocacy phases. Great. Next slide. So many of you likely were at our first webinar, but we want to give a brief update on advocacy phases, what they are, and why we think that they're important. So we use the scale 1 to 10 to map campaigns throughout the life cycle of their work, starting from raising awareness, moving all the way to advocating for immediate policy change, and then
moving, beyond that into implementation, which we'll be talking about in the next webinar. So when we're talking about public awareness, we're talking about messaging that is focused on behavior and within kind of the personal realm, and then moving, so as a campaign moves, focusing more on the kind of systemic issues and the need for urgent change, and then moving to 10, which is the calling for specific regulation. And so we're going to be focusing on this call for action advocacy phase. So this is when, the bill is in Parliament, or the regulation is being discussed with the ministry. So this is when things are moving and we need to influence and activate our audiences to influence the policy-making process as it's happening. Next slide. So, again, this is the key policy phase for mobilization, and the work in the earlier phases kind of builds the foundation for this. Next slide. Perfect. And so just a reminder why we think that advocacy phases are important is that we want to make sure that your messaging and content is aligned with your strategy, so that you're building strong support from the beginning, and then your campaign is moving and your content is moving so that it reflects the need for specific policy advocacy campaigns. So your campaign is, we're not working in, personal behavior change. We're working in passing policies. And so this is just a way to help you keep on track. And then I'm gonna hand it over to Mervin. Thank you, Luke. So good morning, good afternoon, and good evening to everyone. I believe folks are joining from across the globe. So thank you for taking the time to join us. And also I'm looking forward to hearing from my peers on this panel about some great examples of the advocacy campaigns that they have initiated. So next slide, please. I think, Luke, this was, can we go to the next slide? Yes, thank you. So as we focus on phase 10 of advocacy campaigns and are gearing up for calls to action, focusing on decision makers, the smart advocacy approach is very helpful and does come in handy to strategize. The approach is a decision maker centric approach that helps in strategizing around key decision makers or policy makers that have the power to take action on our desired outcomes or our desired asks. Next slide, please. So the way the smart advocacy approach works, what it does, it breaks down the larger advocacy goals and objectives into three phases, which is build consensus, focusing efforts, and achieving change, and further into 9 steps that help us determine what we want, how we want to focus our energy, where we want to focus our energy, and convince decision makers to say yes to what we want them to do. And we do this in the approach by aligning our agenda with the decision makers' agenda. It also helps us assess opportunities for collective action and make focused choices. And importantly, as I indicated earlier, it is a decision maker centric approach. So it helps identify and
better understand the right decision maker, how to engage them, and what will motivate the decision maker to act on our ask. Next slide, please. So as advocates, one of the key questions we often grapple with is whether the decision maker that we have identified is the right decision maker, or is it someone else for the objective that we are working on. And in my own experience, I have gone back and forth many times before identifying or zeroing down on the right decision maker. Sometimes I've had the experience of advocating with a different person, but the decision maker was somebody else, so I had to start from scratch again. So it is difficult sometimes to narrow down, and especially within the complex bureaucratic structures and political structures that many of us in the countries that we work in operate. This becomes especially critical that we identify the right decision maker. So to do this, it is important to clearly articulate what the SMART objective is, to understand what action will help achieve the outcome, to understand the policy change pathway or the process, and the bureaucratic and the political structure. When we clearly articulate the SMART objective, it falls within the policy change pathway. It can be helpful in identifying where do our decision maker lie and what authority does the decision maker have. It is also always important to remind ourselves time and again that decisions are not always made at the highest levels, and also by not only one person. Many people are involved in decision-making and influencing the decision-making process as well as the decision maker. So also, sometimes there are multiple decision makers, and we have to be cognizant about that. For example, passing a helmet safety standards may involve decision makers from the Technical Standards Agency as well as from the Ministry of Transport or the Road Safety Agency, if there is one that exists in any country. It's important that we look at the holistic picture and understand the full bureaucratic, political or constitutional context. Next slide, please. So speaking of engagement, to engage a decision maker well, it is pertinent to understand them well. It is helpful to know what their knowledge is on the issue or the specific objective that we are working on, what is their background, their interest, their concerns, and importantly, how all of these factors align with our ask or the issue or the objective that we are working on. And this helps in crafting a strategy that focuses on making the decision maker positive on our objective or on our ask. It also helps in preparing targeted and focused communication directed towards the decision maker. So for example, it's important to highlight what is the negative impact of not making a decision, as well as what is the positive impact of making a decision. So for example, if they don't make a decision, how many lives will be lost over the period of next 5 years that is within the timeline? Or how many lives would be saved when they would make a decision? And it's important to we have this within GHAI, we look at what's in it for me. And for every decision maker, this is also critical because they have a limited timeline, considering all the transfers, the elections that come through. They want to know what legacy they will be leaving behind. So if we know the decision maker and if we understand them well, what their background and interest areas are, we will be able to better engage the decision maker. And I often give this example that kids are some of the best advocates. They know how to engage their decision makers, parents in this case, when and on which ask to approach, whether the mother or the father. They also analyze the environment, like what's the mood like in the room, is it favorable to make the ask or not, and importantly, they are persistent. And I think all of these qualities are very important as we advocate on the issue with a decision maker sometimes we are not familiar with. So understanding a decision maker will help us engage them better. Next slide, please.
So most of you, have already thought about these questions and many more questions as you have advocated in your, professional area or personal area. I'm sharing these to consider how to better understand a decision maker and how to better strategize around the decision maker. Next slide, please. So how we engage a decision maker will depend on how well we know them, so type of action or message will depend on, one, our objective, our context, but also how, well we know the decision maker. And when we engage a decision maker, we always think about it in two-pronged approach, which is one, a direct action and an indirect action. And direct action relates to meetings with decision makers, sharing evidence such as policy briefs, white papers, conducting workshops, etc. Indirect action is demonstrating that there is a public program, that there is a public support or even programmatic support. Sometimes the decision maker wants to know that people in his own department or in his own division or her division, are they supportive of this particular ask? Are they supportive of this objective, or this decision or of this particular decision or policy? And creating that support, whether having that expert panel review, or sharing broader understanding of how the public is reacting to this, also is a very good way to engage the decision maker, but creates a support that they need to proceed with this particular issue. And in a world of social media, it is also important to know whether the decision makers are social media savvy or not. What will engage them the best on social media? And so depending on that, how we engage social media will depend basically on how well we know the decision makers' interest, where they're aligned with. And in general terms, I think both are required and both are needed to influence decision makers and decisions. Next slide, please. So here are a few considerations and examples of strategies on when and how to use direct versus indirect actions. And once again, like I said earlier in the previous slide, that the actions and the activities that we undertake will depend on the context, on the decision makers, and the sensitivities around the objectives that we work on. And all of these activities will depend on the strategy that we develop for the decision maker, how well we have understood their interest, their needs. And I've also, in my experience, had this experience that decision makers sometimes give suggestions on specifically on the indirect actions, on how to create the public support, on what they would like to see in terms of public support. And those could be some strategies that we would want to engage in as we demonstrate public support, as we demonstrate support from within their department, as indirect actions. So that's my time. Thank you very much for your time. I look forward to your questions and thoughts and towards the end of this webinar. And with this, I hand it back to Luke. Great. So I'm just going to talk a little bit about kind of how we put together campaigns in phase 10. I think it's really important to think through kind of when we're in phase 10, we're going to have some key kind of breakthrough opportunities. So maybe there's a Senate committee vote, or like two committee votes and a full vote, kind of mapping out what the key opportunities are, and then mapping your communications strategies to that is really important. And so you should be understanding when the key moments are and how to take advantage of that. You can go to the next slide. I've just pulled some examples from you from using some of the campaigns that we're going to talk about today.
this is just an example. You can see there were 3 kind of breakthrough opportunities in the month of December here, with a committee session, a vote in committee, and then a vote in the full Senate. And that the campaign in Mexico created online and offline opportunities and activities that took advantage of this timeline, so that decision makers were being targeted at key times, online and offline. So this is just an example of, mapping out the policy timeline and then mapping out communications and mobilization activities to support that. And we'll hear a little bit more about how the Mexican coalition did that in just a minute. We'll go to the next slide. So when we're talking about calls to action, we, which is kind of one of the main things that we're talking about, the thing that distinguishes phase 10 is that we're asking for something specific to happen right now. So a successful call to action includes identifying the target audiences or decision makers, as Mervyn was talking about, asking for a specific decision or action to be made, and then using impactful messaging and tactics and communication platforms and media that the target audience or decision makers frequent. So when we're talking about this phase, we're saying, Senator, please vote yes on the Road Safety Act today. We're not talking about it in, broad terms around, the impact of road safety. We're looking for a specific policy change. You go to the next slide. These are just some examples of digital posts from the 2 campaigns that we're going to hear today. So to the left is a specific graphic. They made them for all of the different lawmakers in the lower and upper house in Mexico. And then you can see the graphic on the right is targeting the upper house in India. So all of these are looking for a specific policy to pass immediately and targeting specific policymakers to make that happen. You can go to the next slide. So when we're talking about, kind of strategies and tactics, and we can be talking about a lot of different things. And the good thing is that we're going to hear from a lot of different examples today. But we have our call to action. We're looking for policy change. We know who we're targeting. Now, how are we targeting them, and how are we using mobilizing our audience to engage the policymaker? So this could be, having a bunch of people share personal stories of road crashes, and then using all of them to engage with specific decision makers. It could be a petition, it could be a formal comment, it could be online to offline events. And so we have our call to action. We know what we're looking for it. So it's just figuring out what tactic is going to help you deliver your call to action message to the right
decision makers. And so it's so excited to hear from the groups today about some of the activities that took place in India and Mexico. This is just, you know, a bunch of different examples from an offline cyclist event, online polls and engagement opportunities, and a user-generated content campaign where people were posing for photographs, holding a full-page ad in a newspaper, tagging the decision makers and calling for change. So a lot of different flavors of using communications to support your call to action. But as we can see, a successful campaign weaves together a lot of different types of engagements in order to really influence policymaker, and understanding that communications is only one part of it, and is, you know, weaved together with all of the advocacy work that's happening behind the scenes as well. Next slide. Perfect. So that's it for my section. And Mervyn and I will be available for questions during our question segment. But I'm going to hand it over to our esteemed colleagues from India to start the next section. Thank you, Luke. So I'm going to take the audience through a very interesting journey, how the Road Safety Transportation Bill became the Motor Vehicles Amendment Act 2019 in India. So going back into time, if I talk about the year 2014, where the sudden demise of Mr. Gopinath Munde, Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj, that brought the attention of the newly elected government into promising new legislation and focus on the road safety. So because of the unfortunate demise of Mr. Munde, there was a focus shifted on the road safety and transportation issues in India. And the government started the drafting of Road Safety and Transportation Bill, which aimed to address the various road safety concerns and to improve transportation regulation. So for this purpose in India, GOM was constituted, group of ministers, to examine whatever was proposed in the Road Safety and Transportation Bill. And this was chaired by Mr. Yunus Khan, the then Minister of Rajasthan, Transport Minister of Rajasthan, who became the road safety champion for us later on. And he supported the cause throughout the campaign. And there were a lot of deliberations and discussions and recommendations were made. In fact, I remember the CSOs who were working on the road safety issues went to meet Mr. Yunus Khan in Jaipur, Rajasthan, to represent the recommendation on road safety factors to be included in the Road Safety Transportation Bill, which came as a Motor Vehicles Amendment Bill. Can we have the next slide, please? Can we have the next slide, please? Thank you. So when it became Motor Vehicles Amendment Bill, it was introduced in Lok Sabha, lower house, by Mr. Nitin Gadkari, Minister of Road Transport and Highways, on August 9, 2016. After the introduction, it was referred to the Parliamentary Standing Committee on Transport for the examination and recommendation. And then the committee reviewed the provisions of bill and made the recommendation. After it reviewed the whole bill, it was moved to Lok Sabha, that is a lower house, on 10th of April 2017. And it was passed in the Lok Sabha. And then it was
sent to the upper house, Rajya Sabha, for further consideration. Then it was taken up by the Rajya Sabha, upper house, for the consideration, but it was not passed by the Rajya Sabha because there was a lot of opposition on it. It was year 2017. So from 2017, it came back to the lower house, that is Lok Sabha in India, on July 30, in the July month of 2018, it was again reintroduced. And at that time, it was, when it was reintroduced, it included the amendment based on the recommendation of the standing committee. So for the second time in the year 2019, it was passed by the lower house, that is Lok Sabha. After this, it again went to Rajya Sabha, that is the upper house, and there was a lot of opposition. But finally, with several amendments, it was through. And after this, when it was through from both the houses, it became act after the President of India gave the assent. So it has become Motor Vehicles Amendment Act 2019. So this was the journey from 2016 till 2019. Introduction, going back, reintroduction, after facing opposition. So this journey was full of ups and downs. And there were a lot of challenges, which I'll talk about later in the slides. So now I'm going to talk about the kind of tactics we used in the whole process, in the whole campaign, and what kind of accountability we took into consideration while going through the whole campaign. Can we have the next slide, please? So as I was talking about the accountability part, we use the mix of negative and positive accountability. So instead of telling you what is negative and accountability verbally, I would like to showcase few examples in the subsequent slides. Can we have the next slide so that I can explain the positive and negative accountability through the examples I have included? Yeah, so you can see the picture of our Honorable Minister, Transport Minister, Mr. Nitin Gadkari. So positive accountability is all about sharing the achievements, success stories to motivate people, those individuals or the organization who are supporting you. So motivate them, to encourage them to get more support. And here you can see we congratulated the Honorable Minister when the bill was through in the lower house. But when it was not moving in the upper house, we questioned the minister also. So that is a negative accountability, which gives you an opportunity to find out that what is going wrong and how that can be corrected. So how to adjust the strategies. So it's a mix of both negative and positive accountability. In fact, if you can see in the slide, you can see many examples I have included that how through social media, how through media, we have actually went through all the routes, all the ways, so that we can get this bill passed when the opposition was there. Can we have the next slide, please? Yeah, so here are a lot of examples I have included. Road safety network in India, which is the network of various road safety organizations working together towards a same vision. They work very hard, and in fact, in individual capacities also, the organization put their social media handles, their got the support from their media, and the whole focus was to get the bill through with the recommendation whatever we have made to the parliamentary standing committee, or whatever we wanted to be included in form of the risk factors. Can we have the next slide, please? Yeah. So talking about the engagement tactics, I think we tried all the tactics, whether direct or indirect, whether it's meeting representations, whether the policy makers, direct interaction with the policy makers across the political and bureaucratic spectrum, sensitizing various policy makers, going to the different offices to meet the bureaucrats, to garner their support, and also to take the support from the state government. So we tried all the tactics.
In fact, a lot of MPs cutting across the party line came forward, supported us. So support from victims, their family members, road safety advocates. We tried all the ways, and we also went to represent to GOM, Parliamentary Standing Committee. We utilized social media and media, and so both from the grassroots level, that is from the public support, and at the grass top level, that is the top level, MPs, bureaucrats, and the representatives of the government, whatever we could do, petitions also. So we tried to uh, take help of all the tactics. So in the next slides, can we have the next slides? I will show you the various examples of the engagement tactics which we have utilized. Can we have the next slide, please? Yeah, so you can see here, we invited parliamentarians in one of the meets organized. You can see the parliamentarians on dais, and also you can see how we utilize the walkathons, cyclothons, peace walks, all the occasion across the year. Not even a single occasion I think we have left during the whole campaign. Wherever there was an opportunity to use for our objective, for our campaign, we all worked very hard to utilize each and every opportunity by talking to each other, by calls, by joint strategy, by individual organization tactics. And the focus was to get the bill through. And because there was a very stiff kind of opposition, and our all tactics, they became successful. You can see here that we tried to make road safety as a national priority, which was the challenge. And I'll talk about the challenges because that is one of the critical challenge we faced. So we also organized the press interaction meet. Both social media and media played very important role in the whole campaign. Can we have the next slide, please? Yeah, so you can see the kind of a media narrative. We all came together and the statements were made, because when it was not moving in upper house, we asked the question, why road safety is not the priority for the government? Why you are letting people die on roads every day? And so here the negative accountability also played an important role in this whole scenario. Can we have the next slide, please? Yeah. So talking about the challenges, as I said, that the road safety is an issue for the government, but not politically. So this is the most critical issue, and we asked this to government in on various forums, well, in social media, direct. So that is one of the challenges. Also, India has a kind of a complex system, as I explained, that how bill moved to lower house, then to upper house. In fact, it was referred to the Parliamentary Standing Committee, and then how, it was reintroduced. So we have a complexities in our structure. It's a multi-party system. There's a shared responsibility. Transportation is a concurrent subject, and there's a complicated process for the legislative amendment. Another one of the key challenges was the opposition by states on certain provisions, which was not the center to the issue of the road safety, but the opposition was coming from the side of the states. And there was an opposition in upper house, which is not controlled by the government. In fact, I remember how we went to meet the speaker of the upper house to give us the time to explain that how important is the issue, and bill should get time overflowed for the discussion. It should not be ignored. So we tried our best so that, it can be through from the Rajya Sabha, the upper house, because already we faced that how it went back to the Lok Sabha, the lower house. There was opposition from the side of regional transport officers, negative media stories. So when we were trying to do the positive media stories, that how the motor vehicle amendment, when it
if it is going to become an act, how that can make difference in the road safety scenario of India. There was a kind of stories coming that how the certain provisions are going to negatively impact. So there was this kind of a negative media stories also there, and they were also coming from like we were using the champions, opposition was also using the champions. So it was a tricky situation for us. So that was one of the challenges. So can we go to the next slide, please? So the lessons learned in the whole campaign, the power of we. We work together to make it possible. Coordinated effort by the CSO. So this was very important, and it was only through the collaborative effort we could make it possible. Political will plays an important and crucial role. Yes, of course. Mr. Nitin Gadkari played an important role, and he's from BJP. BJP is a ruling party in India, and because of the political will only, it could happen. And this is one of the important factors, I must say. The timing of the campaign is very critical. Yes, what tactics you are using, what is the timing, how it is impacting, as Mervyn explained about the decision makers. So how you're using the campaign to impact, the decision maker. That is very important. We have to use the data and evidences. We utilized all the data of fatalities, and converting that into the social media narrative or the media narrative or the statement by the MP. So we utilize all available resources, whether it's a ministry's data, whether it's a data by the WHO. So we tried all the resources and how we can make the resources work for us, and how we can use them to support the need for legislative changes in road safety. Engaging with various stakeholders, as I said, from the grassroots level till the grass top level, we did the mapping of all the stakeholders, important stakeholders, how to approach them, when to approach them, what should be the message, and how that message is going to work for us. So we did a kind of a mapping exercise, and we engaged with all possible stakeholders in the whole campaign, and highlighting many different aspects of road safety, like what is the economic loss associated to it. So it's very important to not just to focus on road safety per se, but also to highlight whatever the interlinked aspects of road safety, how country is facing the economic loss, for an example. And it's important to keep the matter alive. It's a fatigue issue for media. I remember at one point of time when we approached to journalists to write about these stories, they said, oh, we have already written so many of stories. Now the editor is not allowing us. There are a lot of other issues also. So it's very important to keep that matter alive, that how we can utilize different channels, how we can use the regional media if the state media partners are active, and how we can make the journalists champions. So there are different ways how we can keep the matter alive. And also for the MPs, if you approach the MPs again and again for only for the road safety thing, they will also not cooperate at one point of time. So it's very important to keep the matter alive and use different tactics for that. And last but not the least, always keep a plan B. In case your plan A is not working, always have a plan B. And also, in fact, if not plan B, you must have plan C or D, so that you are going to achieve your objectives. So these are all the important lessons learned I have listed. Yes, of course, there are many more, but yes, these are the some which we have learned throughout the campaign. So that's it from my side regarding the campaign. The journey which started from the Road Safety Transportation Bill in 2014, and it became successful by the existence of Motor Vehicles Amendment Act 2019, and it's an achievement for all the road safety advocates in India. Thank you so much. Thank you, Ricky. Thank you for that great insight. Really appreciate it. And so now we'll move on to the next case study. Please make sure to note your questions
We'll save them for the end when the team from Mexico is also done presenting their case study. So with that, Areli and Agustin, would you like to present your case study? Sure. Thank you, Cindy. Bueno, voy a continuar como... Primero, gracias, Rinky, por compartir la experiencia de la India. Qué valioso y qué interesante escuchar toda su jornada, su trayectoria. Es muy valioso conocerlo. Y yo les seguiré contando un poco como el camino que llevamos con la Coalición Movilidad Segura. Como les decía, la Coalición Movilidad Segura es un esfuerzo nacional, ahora conformado por 106 organizaciones en los 32 estados del país. Y hemos impulsado una situación inédita que el día de hoy vivimos en México. Hoy en México tenemos en la Constitución, creemos que es el único país que está establecido en el artículo 4, el derecho a la Constitución, y definido muy claramente como con esta frase, ¿no? Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Lograr este derecho fue tremendo. Este derecho en la Constitución lo que generó también fue la posibilidad de hacer la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en 2022, lo cual dio paso a también construir el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que es un cuerpo colegiado que integra gobierno federal, secretarías de movilidad de todos los estados y los gobiernos municipales. Este sistema acaba de nacer apenas en octubre, junto con la Estrategia Nacional de Movilidad, que también mandata esta ley. Entonces, esta situación inédita, pues nos ha llevado un buen rato y ha sido pues un camino, una trayectoria que hemos tratado de hacer divertida. Lo primero es que fuimos conscientes de que era una meta a largo plazo, no iba a ser inmediato. Entonces, desde 2012 hay algún hito de construir el derecho a la movilidad en un informe especial de la Comisión de Derechos Humanos. En 2014 construimos la primer proyecto de iniciativa de ley entre 3 organizaciones, Reacciona por la Vida, Bicitekas e ITDP. Hicimos una primera propuesta de ley para que en la 52 legislatura se presentara. No trascendió, no pasó nada, ¿no? 2015 también continuamos trabajando desde sociedad civil. En 2016 presentamos por segunda ocasión un proyecto de iniciativa de ley a los senadores de la 53 legislatura. En 2017 también hicimos una tercera elaboración de propuesta de ley. En 2018 hicimos la cuarta propuesta, iniciativa de ley, dando continuidad a nuestros trabajos. Y pues bueno, en estas acciones, también en cuanto a los tomadores de decisión, lo que nos ha funcionado es ser cercanos, no amigos de ellos, pero conocerlos, saber quiénes son, qué traen detrás, cuáles son sus motivaciones, taguearlos, por supuesto, pero de alguna forma ir junto con ellos, estar cercanos, no de forma, como les decía, así tan informal, sino más bien en un asunto formal, y desarrollar actividades divertidas. Ahorita vamos a ver un video, pero hicimos pues rodadas con salvavidas, con llantas que decíamos, esto es una ley salvavidas, ¿no? Envolvimos al Senado con corazones, nos pusimos máscaras de luchadores
y recurrimos a esta gráfica de lucha libre, justo para decir que esto era una lucha por la vida, ¿no? Entonces, realmente hicimos o tratamos de que este proceso tuviera larga duración en cuanto a que nos mantuviera cautivos, ¿no? A nosotros y a nuestros compañeros de organización, que mantuviera la atención en un discurso coherente con el tiempo, pero también entretenido, que la gente le llamara la atención. Entonces, bueno, en este primer slide que estamos viendo aquí es el día en el que se votó en el Senado finalmente la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que fue un logro desde 2012, con mucho trabajo y estrategia, que ahorita mi compañera Areli va a explicar de mejor forma. Y les pediría que pusieran el video para que vieran ya más bien visualmente estas acciones. Gracias. Laura. Adelante, Are. Hola a todos, a todas. Pues si nos pueden poner las diapositivas. ¿Cuál era el entorno en donde nosotros empezamos a trabajar? Como decía Agustín, nos tomó pues 8 años de trabajo y varios intentos y fracasos. Es importante que ustedes sepan que necesitamos aprender de lo que no funciona y regresar para no equivocar, para no cometer los mismos errores y pues ser capaces de aprender, de no tener miedo. A veces he pensado que nos detenemos mucho en la planeación, en tratar de entender la lógica de las campañas o de los procesos, y la verdad a veces se requiere pues mucho más, la práctica te enseña mucho más de qué funciona, qué no funciona en tu contexto específico. Entonces, invitarles a no tener miedo a equivocarse, al contrario, es importante probar qué cosas funcionan y cuando vemos si eso no funciona, probar otra cosa. Nosotros como sociedad civil mexicana, algo que nos ayudó mucho a hacer esto es que somos muchos involucrados en este tema.
como decía Agustín, pues en varios estados de la República, y entonces eso nos permitía tener muchas maneras de entrar, de argumentar a favor de la seguridad vial, y eso nos permitió ir afinando qué cosas funcionan y qué cosas no, qué cosas detonan el interés de los legisladores y qué cosas les molestan, les preocupan, cuáles son los temas que son las barreras que impiden el logro o la legislación a favor de la seguridad vial. Entonces, ese intento continuo, esa prueba y error, pues nos fue ayudando a afinar tanto los mensajes como el poder también tener como una práctica, como tener un músculo cívico para hacer nuestro trabajo, pues ya con mucha práctica, con mucha experiencia de qué cosas funcionan y qué cosas nos van a servir y ayudar. Entonces, esos 4 años de fracasos se convirtieron también en 4 años de entrenamiento y de oportunidades para aprender y regresar. Aquí importa mucho la persistencia, el no dejarse sentirse frustrado y ser capaz de regresar siempre con entusiasmo, con ánimo, pues para decir esto urge, esto es muy importante. Estos fracasos nos hicieron cada vez más fuertes, cada vez más difíciles de ignorar y, por supuesto, cada vez más difíciles de detener. Aquí me gustaría decir que importa mucho el tiempo, ya lo decía Luke en Luke y Marvin en este proceso encadenado de ir conociendo no solo a tu público, quiénes son los que toman las decisiones, sino también darte cuenta, ser capaz de leer o de sentir el ánimo popular, porque los políticos y los que toman decisiones por nosotros, pues también justamente tienen o definen, digamos, lo que van a decidir en función de cuál es la opinión pública, cómo es el sentimiento general alrededor del problema. Entonces, tienes que ser capaz de verificar si está madura tu campaña, así como antes de darle una mordida a la manzana, pues tienes que saber si esa fruta está verdaderamente madura para poderle dar la mordida, pues así también tienes que ser capaz de observar y de entender si el momento político, si la comprensión generalizada o el sentimiento popular junto con la comprensión del tema de parte de quienes toman decisiones, está madura para hacer este empuje. Ya lo decía también nuestra compañera en la India, importa mucho ser capaz de entender este proceso, cómo tiene etapas y cómo vas completando cada etapa, porque también pues las personas, la sociedad civil se cansa, todos tenemos otros trabajos, la vida cotidiana, pues ganarnos la vida, todo eso hace muy difícil tener la participación social en los temas y también hace difícil mantener la atención tanto de quienes toman decisiones como de los medios. Entonces, para no desperdiciar, digamos, esas oportunidades, es importante pues saber decir, este es el momento de entrar con todo y de poner toda la energía a que esto suceda. Y bueno, pues importa mucho tener mucha claridad de cuándo son esos momentos legislativos, cuándo ocurren los periodos legislativos, cuándo esa decisión puede venir y cuándo hay hitos y momentos especiales en el debate de lo público, ¿no? Las elecciones, el cambio de gobierno, momentos específicos que nos ayudan a empujar. Aquí, como activistas, es muy importante ser capaz de leer el contexto. Creo yo, algo que yo les diría que hace a un activista muy exitoso es ser capaz de ser un observador cuidadoso. Si tú eres un observador cuidadoso y puedes observar con mucho cuidado quién toma decisiones, quién es la persona que está deteniendo los procesos, cuándo es el momento de poder salir, qué cosas y qué temas, qué tratamiento, qué tipo de movilización te va a dar los resultados. Eso va a ser mucho más sencillo, pues, lograr mejores resultados con las fuerzas sociales, con los recursos que siempre son escasos para la sociedad civil. Entonces, primera anotación muy importante, decir,
hay que ser un observador cuidadoso, porque a veces tener esa observación, leer el contexto, leer con mucha atención quién es la persona que te va a dar el resultado, te va a ayudar a gestionar mejor, a administrar mejor tus recursos, tiempo, trabajo, los recursos que tengas disponibles para impulsar tu tema. La siguiente, por favor. Decir que nosotros supimos que estábamos pasando de la fase 5 a la 10 cuando era este momento de empuje social muy fuerte, porque empezamos a ver que nuestros legisladores empezaban a hablar nuestro lenguaje, a decir las mismas cosas que nosotros habíamos venido insistiendo y diciendo durante mucho tiempo, y cuando vimos o empezamos a ver que en los medios, en sus entrevistas, en sus alocuciones públicas en el debate del Senado, ellos comenzaban a hablar sobre la urgencia, la importancia, repetir los números, nuestros puntos de conversación, nuestros talking points. Cuando empezamos a ver que ellos retomaban varias de las cosas que nosotros les habíamos preparado en briefings y en materiales informativos para ellos, para hacerlo muy sencillo de entender para ellos, y lo empezaban a repetir, ahí vimos que ese era el momento en donde ya había una comprensión sobre el tema. Importa mucho, una de las cosas que nosotros hicimos para lograr, digamos, este nivel de involucramiento, y que empezamos a ver que estábamos en un lugar en donde podíamos ya empezar a empujar más fuerte para lograr la ley, es hacerles llegar esta información básica, muy fácil de leer, muy fácil de entender, como talking points a los senadores. Aquí les quiero mostrar, nosotros como coalición mandamos a hacer estas tazas. Tú me dices, Agustín, si se ve, porque como no veo mi cámara, ¿sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí se ve. Ah, ok. Bueno, mandamos a hacer estas tazas para repartir a cada uno de los senadores en lo que es nuestra Cámara Alta, y pusimos una tarjeta informativa adentro donde decía, cuando tú termines esta taza de café, o lo que te toma, el tiempo que te toma disfrutar esta taza de café, un mexicano va a morir en un siniestro de tránsito. Y estas las repartimos en cada una de las oficinas de los senadores. Inmediatamente el día de esa acción, empezamos a recibir llamadas de los senadores diciendo, esto es terrible, ¿qué hacemos? ¿Por qué esto es posible? ¿No? Y después utilizamos esta taza y esta idea del café ya que vimos que funcionó con los senadores, para instalar un café por la seguridad vial, ¿no? Que era un programa, aquí hay que decir, todo este empuje por la ley en México ocurrió precisamente durante el encierro de la pandemia. Entonces, todo lo que ocurría en aquel entonces de encierro, pues era por este tipo de vías, era en línea. Entonces, pues no teníamos oportunidad de salir, estábamos encerrados todos, todas, y pues entonces nosotros se nos ocurrió tener este café por la seguridad vial, que es un programa por internet en donde nosotros podíamos estar señalando con mucha claridad quiénes eran los senadores que se estaban oponiendo, cuáles eran los temas que no comprendían y por qué era importante resolver esos temas. Teníamos invitados de la Cruz Roja, invitados especialistas de todo el mundo, apoyo muy claro de la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, en fin, personas que sabían de qué se tratan estos temas para convencer a los tomadores de decisión. Y en ese mismo programa, y eso era lo que era muy interesante de ese ejercicio, es que nos servía para convencer y empujar por nuestros temas, pero también para alinear que todas las organizaciones en todo el país entendieran bien el problema, pudieran escuchar a los expertos y estas explicaciones muy claras, muy sencillas, muy humanas, siempre dirigidas al corazón. Si ustedes se fijan, pues nosotros hemos elegido, a través de un proceso de conversación entre nosotros, facilitado muy profesionalmente por colegas que se dedican a esto, a decir cómo podemos hablar de nosotros mismos, cómo podemos hablar de nuestro ejercicio nacional. Y ahí es donde nació la idea, y en esta conversación guiada, que el corazón nos representaba, que realmente lo que nos mueve a todos y a todas las diferentes organizaciones para trabajar en materia de seguridad vial era el amor, pues por nuestros niños, niñas, el deseo de que todas las personas lleguen con bien a donde van, el amor que tenemos por nuestros seres queridos y el miedo que a veces sentimos porque pueda suceder un siniestro de tránsito. Independientemente de la forma en la que nos movemos,
para las personas con discapacidad significaba también el amor por las personas que tienen esta condición y que no pueden moverse con libertad en las calles y acceder, digamos, a todos los beneficios que ofrece la ciudad. Entonces, digamos, ese amor, ese corazón es lo que nos movía para hacer lo que hacemos y elegimos justo un logotipo que también, a ver, tú me dices, Agustín, si se alcanza a ver, que lo verán por aquí y por allá. No se ve tanto. También, a ver ahí. Bueno, lo verán, es un corazón con muchos, de muchos colores diferentes en varias direcciones, tratando de expresar pues, la diversidad. De varios ¿Vale? colores. Con calles. De varios. Como un mapa de calles. Un poco esta lógica de las múltiples calles, que es en donde ocurre la movilidad, pero también muchos colores para representar la diversidad de usuarios de la calle y las diferentes direcciones, porque al igual que otros países, pues aquí no hay una manera única de pensar o de sentir, y entonces queríamos que ese corazón pues nos representara a todos y a todas. Y ha sido muy exitoso porque ese corazón pues tiene múltiples aparece en los corazoncitos de las redes sociales, aparece, hay muchos emojis, hay muchos elementos de corazones hechos, ya prehechos, digamos, era muy fácil, fuimos y compramos globos en forma de corazón, hay muchas cosas ya hechas con la forma de corazón, pero además digamos, ese icono o este símbolo del ejercicio y de lo que se le estaba solicitando a los legisladores, pues nos ayudó como verán en las fotografías, pues siempre tener esto más colorido, más ameno, más positivo, más buscando involucrar. Aquí importa decir que buscamos justamente no ser confrontativos, no, porque hay bastante enojo, bastante violencia en el mundo en general y en el momento de la pandemia además vivíamos momentos para todos de muchísima incertidumbre y entonces decidimos que era mucho más fácil comunicar y que iba a funcionar mejor tener una visión positiva. Entonces siempre con una sonrisa, siempre lleno de personas diversas, con amplias sonrisas llenas de corazones, de colores. Algo que nos ayudó muchísimo era justamente siempre tener evidencia y datos científicos. Entonces, cada vez que venía un legisladora a decir no creo o eso no creo que sea posible o eso no siento que lo podemos legislar, la velocidad o no podemos evitar que la gente beba y conduzca. En fin, cuando había toda esta serie de barreras para tomar la decisión adecuada, nosotros siempre teníamos ya lista, preparada, masticada y digerida la información científica para que los legisladores pues, pudieran entender el por qué la tenían que establecer como sabemos que puede salvar vidas y no nada más pensando en lo que pueda ser conveniente o popular en México. Entonces, nuestro objetivo como organización era, o como coordinadores de esta organización gigantesca en todo el país, de diversas personas y organizaciones en todo el país, era construir consenso, era lograr que nuestro tema fuera bien visto, que fuera bien acogido. Y si ustedes vieron en el video, nosotros logramos una votación unánime, 0 votos en contra en ambas cámaras, tanto en la del Senado como en diputados, gracias a este esfuerzo de sumar, de combatir barreras, de convencer senador por senador, diputado por diputado. En un momento dado había una persona que es la que no entendía el tema y entonces todas las baterías, toda la coalición se dirigía a esa persona para decirle senador, senadora con su nombre, necesita aprobar esto, que es lo que esta persona no dejaba pasar, porque eso va a salvar vidas de esta forma y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, y claro, nosotros levantábamos olas gigantescas de colaboración, llegando a millones de impresiones en algunos momentos, gracias también a este esfuerzo, este ejercicio de comunicar muy claramente a nuestras bases, a todas las organizaciones participantes en el país, de la importancia de esos temas.
Aquí, contrario a lo que decía Julio César, que era clásica frase en latín de vini, vidi, vici, vine, vi y vencí, nosotros vinimos, vimos y convencimos. Nuestra posición no era pegar, golpear, lastimar a los legisladores, sino acercarnos a ellos de una forma humana y tratar de tocar sus corazones bueno, finalmente tratarlos como personas, porque ellos también tienen familia, ellos también tienen amigos que han sufrido siniestros de tránsito. Nos trajimos y aprovechamos cada oportunidad, al igual que en la India, pues aquí también había políticos y políticas que habían sufrido siniestros de tránsito. Entonces, a decir, a ver, nadie está a salvo, todo mundo está expuesto a este problema. Y decir que una de las cosas que ayuda mucho a este tipo de campañas y que ustedes tienen que saber aprovechar es que nuestro tema es muy noble. Prácticamente no tenemos una industria que se beneficie de la muerte por siniestros viales. Entonces no tenemos adversarios poderosos como otros temas en salud pública, como la industria de la alimentación o las tabacaleras, por ejemplo, en otros asuntos de salud pública. Aquí no hay una industria que se beneficie económicamente de la muerte vial, y tampoco hay quien públicamente levante la voz para decir, quedémonos como estamos, no importa morirnos en la calle, o es muy emocionante salir y sentirse al borde de la muerte por un siniestro de tránsito. No existe esa percepción. Entonces, nuestro tema en sí mismo es muy poderoso, es muy fácil de comunicar, es muy fácil, o más fácil que otros, quiero decir, de construir estos consensos porque no tiene las barreras que otros temas de salud pública. La siguiente, por favor. Nos convertimos como sociedad civil en los reyes y reinas de los medios sociales. Como dije, como esto ocurrió durante la pandemia, pues era el momento ideal, digamos, en donde nosotros éramos ya capaces de producir materiales, producir comunicación pública en un momento en donde pues básicamente era la forma primordial de socialización de nuestra sociedad. Entonces, hicimos, como conté, pues este Café por la Seguridad Vial, que era un programa en internet cada viernes. Cada viernes nosotros decíamos dónde está parado el proceso, en qué momento estamos, quién lo está parando, qué sigue, qué problemas hay, y pues aprovechamos ese espacio para pues poderle dar voz a las personas que han sufrido siniestros de tránsito, niños, niñas, personas con discapacidad, personas sobrevivientes de siniestros viales, personas expertas, motociclistas, en fin, toda esa batería de organizaciones y personas presentes en la Coalición Movilidad Segura, pues les hemos dado voz, siempre buscando pues taguear a los tomadores de decisión, ¿no? Y podíamos ver en sus comunicaciones públicas, pues cómo empezaban a entender mejor los temas, empezaban a manejarlos y hablar de ellos, y entonces fuimos pues construyendo esa comprensión pública del tema entre quienes toman las decisiones. Organizamos, como también parte, digamos, de nuestro ejercicio, tormentas tuiteras, en donde sabemos que Twitter es la herramienta más politizada, digamos, en los medios sociales, al menos así lo es en México. Ahí sí le preguntaríamos a Luke, que es experto global, si esto es así en todos lados, pero en México la plataforma, digamos, clave para los tomadores de decisiones, más bien Twitter, más que ninguna otra, y pues aprendimos a utilizarlo de una manera pues muy, muy profesional para lograr llegar a los tomadores de decisiones. Como dije, hacíamos ataques específicos de Twitter sobre legisladores o sobre temas que sabíamos que ponían en riesgo la legislación o que estaban atorando el proceso. Pues buscábamos audiencias y relaciones con los tomadores de decisión vía virtual, y eso, la verdad, nos ayudó muchísimo el contexto, porque esto nos permitió que personas de todo el país pudieran conectarse y participar, y eso impresionaba siempre muchísimo a los legisladores. Decían, pero qué barbaridad, que hay gente de Puebla, de todos lados, ¿no? Y entonces las mismas cosas que decía la Organización Mundial de la Salud, los decían en cada uno de los estados de la República, lo decían nuestras comunicaciones directas, y entonces la comprensión de que todos estábamos hablando de lo mismo y era importantísimo avanzar en este tema, pues empezó a ser cada vez más clara y más difícil de detener.
También usamos a los medios convencionales, digamos, mandamos boletines de prensa. En aquel momento no era posible hacer conferencias, pero digamos que, igual que lo comentó la colega en la India, pues nosotros no dejamos ningún frente vacío. Atacamos por todos, en un momento dado, pues por todos los frentes posibles. Y también vimos, y eso nos dio mucho gusto y fue también un medidor, un indicador de que íbamos en el camino correcto, empezamos a ver que la prensa nos utilizaba vamos, la prensa empezaba a cubrir el tema con los puntos de vista de la coalición, utilizando los puntos de referencia y los talking points de la coalición, y entonces ahí sabíamos con total claridad pues que estábamos logrando convencer tanto a los tomadores de decisión como a la opinión pública en general. ¿La que sigue? Utilizamos toda oportunidad de comunicación aquí, yo por mi trabajo, en fin, por las relaciones públicas que he generado durante muchos años en lo que nosotros hacemos como Bicitecas, pues tuve la oportunidad de entrevistarme con Gael García Bernal, un actor mexicano pues bastante famoso, clave, digamos, en México y bastante reconocido a nivel América Latina, y bueno, pues ahí, por favor, ¿te gustaría hacer una foto y tener estas comunicaciones, tuitear desde su plataforma con miles de seguidores? Y luego también tuve la fortuna, la oportunidad de ser invitada a una fiesta que ofreció el presidente de mi país, de México, para celebrar a las mamás, y dieron la oportunidad de tomar la palabra, y yo pues aproveché con mucho tino la oportunidad, 30 segundos para decir el problema de la seguridad vial, y esto importa y vamos a trabajar, y es a partir del momento en el que el presidente dice, que me permite, digamos, esta plataforma nacional de alcance amplísimo, para hablar de la seguridad vial con el soporte del presidente, tácito por decirlo así, pues realmente nos ayudó muchísimo a convencer a el partido mayoritario en el poder. Pero entonces es importante ser capaces de ser oportunista. Nota número 2 para subrayar: un buen activista es capaz de aprovechar la oportunidad cuando aparece. Muchas de estas cosas no son planificadas, no las controlamos nosotros, pero cuando la oportunidad se da, es como decimos en México, en español, refrán de que tienes que ser capaz de ver el tren y saber saltar. Tienes que ser capaz de decir, aquí hay una oportunidad y la voy a aprovechar. Entonces, ser un buen oportunista, ser un activista que es capaz de aprovechar las oportunidades que aparecen, es clave para lograr éxitos importantes. La que sigue. Como comentaba Agustín, pues también usamos cualquier cantidad de oportunidades para comunicar el apoyo, el entusiasmo, la fuerza, la necesidad de una ley en materia de movilidad y de seguridad vial en México, pues aprovechando nuestra cultura. Quizás no les es conocido, pero en México es muy popular la lucha libre. Es muy divertida, realmente es algo que jugamos muchísimo con eso. Yo mismo tengo mis máscaras, en fin. Pero entonces, toda oportunidad de salir a la calle, de mostrarnos con esta energía, con este entusiasmo, pues la aprovechamos. Ya lo comentaba también Luke en una serie de fotografías que presentó, pues hicimos con los corazones cualquier tipo de trabajo en la calle, que es importante, muy importante el saber empaginar o compaginar mientras estamos haciendo un trabajo de incidencia muy fuerte dentro de las oficinas con las personas que están escribiendo la ley, los tomadores de decisiones. Al mismo tiempo estamos en la calle comunicando las mismas cosas que decimos adentro. Entonces, siempre buscábamos cómo tener estas imágenes, estas fotografías que expresaran el entusiasmo, la fuerza social, y como les dije, pues aprovechando toda oportunidad pues para comunicar lo que estamos haciendo. En algún momento también hicimos estas, no sé si se alcanza a ver, Agustín. ¿Sí? Son unas bolsitas de dulces que tienen forma de corazón, con el logo de la coalición, corazones. En fin, utilizamos todo lo que involucraba o tenía corazones, pues para comunicar, aquí estamos, y son los de los corazones, y entonces siempre traíamos corazones de colores para todos lados. Aquí importa decir que por una serie de circunstancias, tanto de tiempo como administrativas, nosotros
no utilizamos nunca publicidad pagada. Todas nuestras comunicaciones y la fuerza de nuestra movilización mediática ocurrió de manera orgánica por los medios que nosotros construimos. Entonces eso pues también habla de que no todo se resuelve con dinero, o la falta de recursos financieros no necesariamente significa una carencia o puede ser una barrera que imposibilite el trabajo. Se requiere creatividad, involucramiento, comprensión de por qué aquí y ahora tú tienes que dar este tweet, ayúdanos, postealo por todos lados. Estos llamados a la acción a nuestros colegas, compañeros de la coalición, pues fue súper útil y pues como decíamos antes, logramos picos súper importantes de involucramiento social y público y pues claramente impactaban positivamente a quienes toman decisiones. ¿La que sigue? Aquí pueden ver algunas fotos del tipo de materiales y de cosas que hacíamos. Solo como muestra tenemos una colección gigantesca de videos y de material, porque justamente también en un momento dado invitamos a todas las personas a movilizarse al mismo tiempo, el mismo día, con los mismos mensajes, con estos salvavidas rodando por la ciudad, que toda la gente decía, bueno, ¿qué están haciendo? Es que necesitamos una ley que salve vidas, ¿no? Entonces, y bueno, esto ocurrió en un momento dado en 16 ciudades al mismo tiempo. Entonces, no solo teníamos la cobertura de los medios nacionales y nuestras plataformas en línea, sino los periódicos locales de 16 diferentes estados de la República estaban hablando de lo mismo. Entonces, pues lográbamos picos muy importantes para decir esto es necesario. Y claro, pues como verán, con niños, niñas, sonrisas, entusiasmo social, que logró pues finalmente convencer a nuestros legisladores. Algunas de las lecciones aprendidas, aprendimos muchísimo estos ejercicios de conversación pública, realmente también son procesos de introspección y de reflexión y de crecimiento personal de las personas que participamos en estos temas, muchísimas lecciones realmente, pero algunas para compartir con ustedes es utilizar un lenguaje fácil de comprender con un enfoque no controvertido, no controversial, no polémico. ¿Por qué? Eso te ayuda a construir apoyo para tu causa. Nadie es convencido por ser insultado o molestado. Al contrario, si tú te acercas a las personas de una forma humana, agradable, respetuosa, lo más probable es que esa persona no pueda rechazarte, ignorarte, maltratarte, porque se vuelve más complicado y más políticamente incorrecto, sobre todo para los tomadores de decisión. Aquí importa decir que nuestra clase política en México se repite. El que es ahora diputado, el día de mañana será senador, el que ahora es senador a veces sube y se convierte en gobernador o incluso presidentes. Son personas que en el ámbito político siempre están buscando servir y tener posiciones de decisión, entonces nos los vamos a encontrar otra vez. Y entonces para nuestra agenda importa construir ese consenso y ese trato adecuado, justo, respetuoso, porque eventualmente nos vamos a encontrar con estas mismas personas en otros puestos, puestos para tomar decisiones, y importa muchísimo que comprendan los temas y los hagan suyos, para que eventualmente lo que sigue para México es la implementación de esta ley que hemos conquistado, y entonces necesitamos todavía esa clase política bien informada para continuar el trabajo de salvar vidas. Entonces ayuda mucho más este lenguaje sencillo, no controversial, no confrontativo, sino una cosa mucho más humana, más respetuosa, más amable, porque se vuelve pues más fácil que las personas lo entiendan y que, por supuesto, respondan a ti pues con esa misma cortesía, con esa misma generosidad. Entonces, importante construir llamados claros a la acción, diseñados para ser fácil de seguir. Como dije, pues si era fácil decir, a ver, necesitamos salir a la calle con este mensaje en este día, a esta hora, y poder tomar una foto y poder postearla y poder taguear a tu tomador de decisión con instrucciones muy claras para seguir, es mucho más sencillo que las personas se involucren con lo que les estás pidiendo que hagan. Y por supuesto, eso sirve también para el tomador de decisión. Si tú solamente dices necesitas salvar vidas o necesitas aprobar la ley, pues eso es demasiado.
Pero si tú eres capaz de decirle, tú, senadora Almadelia Navarrete, tienes que hacer esto por esta razón, es como mucho más sencillo y claro, no hay ambigüedad, es mucho más fuerte la petición cuando es clara, fácil de entender. Ya lo decía antes, los llamados claros para emotivos para proteger la vida y la salud de las personas es a no-brainer, es algo que los políticos no pueden permanecer inmunes a eso, ¿no? No pueden decir, encogerse de hombros o decir eso no es asunto mío, o mátense, o no pueden ser indiferentes porque eso es políticamente incorrecto, ¿no? Y lo que sabemos, vimos en la práctica y eventualmente varios de ellos nos dijeron, es que nos volvimos imposibles de ignorar, imposible decirnos que no. Entonces, aprovechar, digamos, esa cualidad de nuestro tema y del contenido emocional que tiene, pues para poder involucrar a quienes toman decisiones. Es mucho más sencillo aislar temas difíciles y atacarlos paso por paso, punto por punto, que poner en riesgo toda la legislación, y que eso es exactamente lo que nosotros hicimos. En lugar de hablar a ver, este partido político o este senador no está permitiendo la legislación, digamos, nosotros protegimos nuestras wins, lo que ya habíamos ganado, y nos dedicamos exclusivamente a la persona o al tema que se estaba interponiendo en la construcción de una ley sólida en términos de seguridad vial. Entonces, eso protege, como dice aquí, pues lo que hemos ido ganando, lo que no es controvertido, lo que no tenía inconvenientes o ya había sido aceptado por la mayoría de los legisladores, y nos permitía muy claramente erosionar la resistencia de personas en particular para comprender los temas. Y por supuesto, el hecho de ser también diversos como sociedad civil, pues nos ayuda también a tener como una estrategia diferenciada. Algunos de nosotros, pues somos, aprovechando, digamos, la diversidad de la sociedad civil mexicana, pues para algunos era mucho más sencillo hablar con ciertos legisladores con cierto lenguaje, y para otros ser más fuertes y más duros y decir esto no puede ser, ¿no? Ser un poquito más frontales. Y eso pues nos permitía como equipo grande decir, a ver, pues aquí nosotros estamos a favor y te vamos a apoyar, o estamos contigo en este proceso de legislación, pero tenemos compañeros, ¿no? Atrás de mí vienen otras personas que están muy enojadas y tienen razón porque han perdido a sus hijos, a sus hijas, o porque saben que este tema tiene que quedar porque han sufrido estas cosas. Y entonces, digamos, esa conversación por muchas vías de muchas personas diferentes hacía posible convencer y decir, pues bueno, no me voy a enojar con todo este grupo de personas en México por detener una cosa que a mí no me quita nada y que ya comprendí mejor, o que ya los costos o la dificultad que yo veía para ponerlo en la ley, pues es algo que todos los demás están de acuerdo. Yo no puedo estar en desacuerdo porque el costo político va a ser para el tomador de decisión que se estaba resistiendo o negando a tomar esa decisión. Entonces, hasta aquí las lecciones aprendidas de México, pero pues decir que este es un ejercicio, como dije antes, que nosotros hemos ido aprendiendo a hacer en la práctica. Entonces, no tengan miedo a equivocarse, prueben, observen, pongan a prueba, regresen, tienen todo para ganar. Muchas gracias. Arely y Agustín, muchas gracias por compartir ese gran trabajo que sabemos que continúa. Entonces, I think we'll have a little bit of time for some questions. I want to open up the floor now for any questions for Consumer Voice or for Bicitekas. If you have them, please go ahead and include them in the chat, and we can explain them over the mic here. Okay, so I'll move forward with these last few slides. I know we're at time. We're a little bit over our time, so folks may have had other meetings
or things to get to today, but I did want to go through some of the content package that's going to live online. So specifically related to this webinar, you'll see a few planning worksheets around crafting a call to action. You'll see social media post examples, as well as social media templates on Canva, and of course the recorded presentation. And we're going to send all of this material out via email within the next couple of days so that you can have access to it. And you'll also have access to the first webinar that took place a couple of weeks ago. Next slide. And then here are just a few examples. There are the Canva templates that I just mentioned, as well as a worksheet that might help in planning any advocacy and calls to action as you're thinking about mobilizing your campaign and moving forward. Next slide, please. All right, so for next steps, I just mentioned we'll have all of the materials that will live online at the Global Health Advocacy Incubator website. And then Laura and Luke, if you could put in the link in the chat box to a brief survey. Again, we want to emphasize that your feedback is very important. We want to know what you're most interested in hearing about. Any topics that are of special interest to you, we want to hear about them. So please take a few minutes to fill out the survey. And then, of course, we'll keep you posted on the next webinar that's going to occur on November 7th. So please stay tuned for more information on how to register for that. And then with that, I want to say a special thank you to our speakers today. We love to hear all of these campaign examples specifically from you or directly from you. It was great to hear all of that strategy. Thank you, Luke. Thank you, Mervyn. And I see the link right now. So again, just please make sure to fill out the survey, and we'd love to hear more from you. And with that, we will log off for today. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you. Gracias. Que tengan Muchas buen día. gracias. Hasta luego. Bye. Cuídense. Saludos.